चढ़ती कला टाइम टीवी। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ontario ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਟੇਕ ਹੋਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ। ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ GTA ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਕ ਟੈਕਸੀ ਸਕੈਮ। ਹਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ontario ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਹੋਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। To help keep schools safe and open, our government implemented a cautious school safety plan with the full support of Ontario's Chief Medical Officer of Health. As a result, students returned to safer schools with significant ventilation improvements in place, along with over 70,000 HEPA units in classrooms across Ontario. We've enhanced the school cleaning and screening, and we've required indoor masking, and we've doubled public health nurses to support safer schools. We also launched a take-home PCR test pilot program and made rapid antigen screening available to all public health units in this province for use wherever they are required to protect students and to protect our staff. Ontario's plan follows the best medical advice. Through our collective work and our cautious plan here in Ontario, we have one of the lowest case rates for youth under 20 in Canada, and one of the highest vaccine rates for young people in the country. In fact, 9 in 10 elementary schools and 7 in 8 high schools have no active COVID cases as we speak. The positivity rate for youth aged 0 to 19 is now lower than all ages 20 and over. As the Children's Health Coalition and the Ontario Science Table head has said recently, our plan and the strong protocols are keeping schools safe. And today we are taking further action with the support of the Hospital for Sick Children, the Chief Medical Officer of Health, and many other hospitals and public health leaders by dramatically expanding testing options. While our cautious plan is demonstrably keeping schools safe, minimizing disruption, and maximizing safe in-person learning, we are taking nothing for granted. So to ensure we continue to keep schools safe, to make life easier for working parents, and to ensure your child can remain in school, today we're announcing that we're providing take-home PCR tests to all schools for all grades for both symptomatic students and close contact asymptomatic cases for students and staff. We are also launching a test-to-stay program using rapid antigen tests to prevent classrooms or entire school dismissals altogether. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Good day, everyone. Bonjour tout le monde. Since becoming Conservative leader a year ago, I've always said vaccines are the most safe and effective way to reduce the spread of COVID-19 and prevent serious illness. I continue to encourage every Canadian to get vaccinated. There never should have been a pandemic election. And unlike Justin Trudeau, Conservatives abided by all public health guidance during the campaign. Justin Trudeau should frankly be ashamed of himself for politicizing vaccines and dividing Canadians at a time we need to come together. Today, the Conservative caucus met. I put forward a plan
and the caucus agreed to respect and abide by new rules which require parliamentarians attending the House of Commons and Senate to be vaccinated. At the earliest opportunity, a question of privilege will be raised in the House of Commons to challenge the improper conduct and precedent set by the Board of Internal Economy in their meeting on October 19th. Only the House of Commons itself can determine its composition and its conduct. Both before the Speaker or House rules and after they rule, the entire Conservative caucus will respect and abide by all the rules and all health guidance. Well, as I said in my remarks, all of our members in the House of Commons will be vaccinated. We respect the rules, and as we challenge the precedent set by the Board of Internal Economy, we will respect the rules both before our question of privilege and after. We respect our Parliament, we respect the ability to keep all Canadians safe, and I encourage everyone to get vaccinated. They're safe and effective for use. ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੇਕ ਟੈਕਸੀ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕਵਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Pretend to be a cab driver and someone who's taken a fare. One of the accused will pretend to be a cab driver who won't accept cash as a fare. So they'll approach someone acting on their good nature and ask them if they'd be willing to use their debit or credit card to complete the purchase, and at that point they'll provide them cash as compensation. They're obviously picking people that they think would, be open and willing to help, which is unfortunate. They'll park at a public place like a shopping center or something in the parking lot. It may take a few people for them to approach for it to work, but unfortunately it's worked a few times. We had 3 occasions over one weekend earlier this month. It's something we've seen ongoing with more than 1 or 2 suspects, and it's something we've seen beyond the region of Halton. It's ongoing, throughout the GTA. We would, be highly suspicious that this could be this fraud taking place. ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 531 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 10,200 ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 5.4% ਹੈ। Turning to today's numbers. Over the last 24 hours, we identified 531 new cases of COVID-19 and completed about 10,200 tests. Our positivity rate was about 5.4%. There are currently active alerts or outbreaks in 245 schools. Of these, 3 schools had 10 or more COVID cases who attended in the last 14 days while infectious. We continue to see a slow and steady decline in hospitalizations, and there are currently 779 people in hospital, including 185 in the ICU. Sadly, I must announce that 12 new deaths were reported to Alberta Health in the last 24 hours. I extend my condolences to those mourning the passing of these people and to anyone who has recently lost someone they cared about, no matter the cause. You are not alone. There are supports to help you during this difficult time. While we are still dealing with the 4th wave, there are joyful moments in our lives. I know that Halloween is a favorite time of year for many young and young-at-heart Albertans. As we head into the weekend and trick-or-treaters put the final touches on their costumes, I ask everyone to follow these basic measures to celebrate safely. First, if you are feeling even slightly unwell, you need to stay at home and you should not hand out candy. As disappointing as it may be to miss out, staying home when we have symptoms, even minor ones, is extremely important. If you are going trick-or-treating, only go with members of your household. Be sure to wear a non-medical mask and sanitize your hands often. If you're handing out candy, please look for ways to limit contact with others. That may mean setting treats out outside, spaced apart for contactless pickup,
or using tongs to hand them out while wearing a mask. ਸਕਾਰਬੋ ਦੇ ਐਮਪੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਤਾਮਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਥੁਰੀਸੀਅਨ ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। Over the past 2 years, I have received numerous complaints of Facebook and Instagram accounts of Tamil Canadians receiving warnings and or outright suspensions of their accounts. This also included one small business whose Instagram account was deleted. Yesterday, I received the devastating news that Tamil Guardian Instagram account was disabled without cause, notice, or any forewarning. For the record, Tamil Guardian is the only English language website that reports on Ulam Tamils and the Tamils within Sri Lanka. It is highly regarded as a credible source with reporters on the ground on the island. The editors are often called upon as experts by media outlets such as the BBC and Al Jazeera. Their opinions are read by policymakers from around the world, and they have covered the United Nations Human Rights Council proceedings extensively over the past 12 years. I personally use Tamil Guardian as my primary source of information relating to Tamils on the island, and I suspect many parliamentary colleagues in Canada as well as around the world do so as well. Tamil Guardian journalists have had to flee Sri Lanka due to safety concerns, and as you may know, Sri Lanka continues to be one of the most dangerous places to work as a journalist. World leaders, prime ministers and parliamentarians are often cited. Prime Minister Miliband and Cameron have written op-eds as well as sitting opposition leaders in the United Kingdom. Tamil Guardian, therefore, is not a fringe media or a propaganda machine. It is what a traditional journalism shop ought to be: free, fair, critical, and accessible. The stunning move by Instagram to disable the Tamil Guardian account has sent chills around the world to Tamil activists. It is clear warning that if you critique the Sri Lankan government for violations of human rights, including war crimes, crimes against humanity, and genocide, or if you document or offer perspectives on Tamil issues, you are under greater scrutiny. ਇੱਕ ਸਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਨਐਸਕੋਰਡ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਨ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪਾਂਗਲੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾਲੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੋਲ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 1/6 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਪੰਗਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੇ ਪੈਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਣ ਜਾਂ ਵਿਚਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਡੇ ਪਾਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ
ਮੁੜ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰੋਲ ਆਖੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਐਟ ਵਰਕ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਟ 90s ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਉਜਾਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਜਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਉਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਊ ਬਰੁੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਫਰ ਰਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਲੇਨ ਹਿੰਜ਼ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ 2 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ 2 ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। In some areas, those measures took effect on October 8th. Then they were extended on October 26th for another 7 days. The areas included much of the COVID of Zone 1, the Moncton region, the northern portion of Zone 3, the Fredericton region, and all of Zone 4, the Evanston region. On October 22nd, the circuit breaker measures were also expanded to include all of Zone 5, the Campbellton region. The actions we have taken have had a positive impact. We went from over 1,000 active cases to 549 active cases today. We went from a high of 68 in hospital to 31 people in the hospital today. We also went from 31 people in ICU to 16 in ICU today. Of the 16 in ICU, 12 are unvaccinated. However, our hospitals are still under pressure, with 120 regional health authority staff absent due to COVID-related reasons. There are limitations to admitting patients in units designated as hot zones, such as surgical units at the Dr. Everett Chalmers Hospital here in Fredericton and the Evanston Regional Hospital. As well, additional cases in shelters and long-term care facilities increases the risk of hospitalizations. As you may recall, we felt we could move away from emergency measures once we reach 10 or fewer people in hospital. We have not yet reached that point. Therefore, we have decided to extend the circuit breaker in all of these areas for at least another 7 days. As well, as Dr. Russell explained, the cases in these areas are part of a sustained trend, and currently Zone 2, the St. John region,
has the highest positivity rate in the province. That is why the circuit breaker measures will be expanded to include areas of Zone 2. The areas impacted are New River Beach and LaPro to the west of the zone, north to the communities of Clarendon and Welsford, east to the community of Head of Millstream, and including all communities in St. John and Kings counties. The 14-day circuit breaker in Zone 2 will come into effect as of tomorrow at 6 p.m. The circuit breaker restrictions, limiting your contacts to single household, which includes individuals living together, caregivers for any member of the household, and any parent, child, sibling, grandparent, or grandchild living outside the household who requires support. ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਸਮੇਤ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਖਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਯੂਸਟਾਈਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਥਰੀਨ ਕੋਲੋਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।